Hello my students, our topic today is about a procedure text. A procedure text is a text that describes how something is done or made through a sequence of actions or steps. Jadi, bacaan prosedur adalah bacaan yang mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dibuat melalui serangkaian tindakan atau langkah. Social function to explain how to do or make something through a sequence of actions of steps. Jadi, fungsi sosialnya atau tujuan dari bacaan prosedur adalah menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Generic structure yang pertama adalah aim or goal or title. Pada bagian ini menjelaskan mengenai apa yang akan dibuat atau dilakukan. This part tells what will be made or done. Yang kedua, materials or ingredients, optional. Optional itu berarti bisa ada, bisa tidak. Ya. This part gives a list of what is needed. Jadi, pada bagian ini memberikan daftar apa saja yang diperlukan. Yang ketiga adalah steps. This part explains how to make or do it. Jadi pada bagian ini menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu tersebut. Examples of procedure text, a recipe and manual. Short and clear instructions are necessary in a procedure. Simple present tense and imperatives, action verbs, are mostly used in a procedure text. It also uses the temporal conjunctions such as first, second, then, next, etc. Oke, kalau kita lihat dari situ, contoh-contoh dari bacaan prosedur itu adalah resep dan manual. Manual itu buku petunjuk bagaimana cara mengoperasikan sesuatu ya. Kemudian perintah yang singkat dan jelas itu penting dalam bacaan prosedur. Kemudian simple present tense and imperatives. Jadi simple present tense kalimat perintah itu sering digunakan dalam bacaan prosedur. Kemudian yang berikutnya itu juga biasanya menggunakan temporal conjunctions seperti first, second, then, next, etc. Contoh-contoh dari bacaan prosedur. First example, how to charge the battery of your cell phone. First, connect the charger to wall outlet. Second, connect the charger to the phone. The battery indicator bar starts scrolling. If not charging is displayed, wait for a while. Disconnect the charger, plug it in again, and retry. If charging still fails, contact your dealer. Third, when the battery is fully charged, the bar stops scrolling. Disconnect the charger from the phone and the wall outlet. Let's analyze the text. How to charge the battery of your cell phone is called aim or goal or title because it tells what will be done. Ya, tiga langkah ini. First, connect the charger to wall outlet. Second, connect the charger to the phone. Third, when the battery is fully charged, the bar stops scrolling. Tiga langkah ini disebut steps.
It explains what has to be done chronologically. Jadi menjelaskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan urutan-urutannya. Second example, how to make an omelette. You need a frying pan, a slice, and a gas stove. Eggs, salt, and cooking oil. Follow the steps below. First, beat these eggs in the bowl. Then, add some salt. Next, put some cooking oil in the frying pan. Put the frying pan on the stove. Switch the gas stove on. After that, pour the egg into the pan. Finally, fold it after it is hard. Let's analyze the text. How to make an omelette. It is called goal, aim, or title. It tells about what will be made. Jadi, ini menceritakan apa yang akan dibuat. You need a frying pan, a slice, and a gas stove. Eggs, salt, and cooking oil. It is called materials because it tells the materials needed. Jadi berisi mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan. Okay, follow the steps below. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Semuanya itu disebut steps because it tells about the steps that must be done chronologically. Jadi menceritakan mengenai atau berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut, ya, sesuai urutan. Okay, that's all my students. Please don't forget to obey the health protocol, like, comment, subscribe. Bye. Have a nice day.